Professor Shobhojit Patra. Professor Patra is already here. So now may I request Dr. Professor Jitendu Chatterjee to come over there, Jitendu, I think he is outside, and Dr. Joydeep Singh to join, please. Professor, it is not possible because I live Okay. very big. So I am leaving, sir. Joydeep, please. Huh? So we, No. so without wasting any time, may I request Professor Shobhojit Patra to deliver his lecture. I think it's about okay. So I will knock you after 10 minutes. Professor Patra is a professor of sociology, Sidhu Kanu Bisha University, Korea. So now it's yours. Okay, sir. We will do. Thank you. Good afternoon. I'm really grateful to Professor Bhagavan Roy because I'm for the first time here, and it is only for his request, and he has given me this opportunity to share something with you about environmental issues. I am a student of sociology, so I believe that environment and individual actions, society, cannot be separated. So, few days ago I was discussing these things with one of my colleagues, and I just said that how a student of sociology looks at environment must be different from the way a student of environmental science looks at environment. So I will share with you how I look at environment. There is two very famous Bengali sentences written by Rabindranath Tagore. আপনারা সবাই পড়েছেন। আমি আমার এই এন্টায়ার প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে we can address environmental challenges এই রবীন্দ্রনাথের দুটো লাইনের মধ্যে চেষ্টা করব দেখানো। The first line, যেটা আজকের দিনে একবারে ইম্পসিবল, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, দাও ফিরে সে অরণ্য লহয়ে নব। Our approach to environment cannot follow this line. Rather, another very popular statement written by the same Rabindranath, আমরা ছোটবেলায় সহজ পাঠ করেছি, হিরো আজ মঙ্গলবার পাড়ার জঙ্গল সাফ করা হয়। It is very famous. And my entire methodology, I propose a methodology because Professor Roy has requested me to propose a methodology here for the persons from NGOs. So I will propose that methodology which is based on Aj Mongolbar Para Jungle Saf Kora Din. A student of sociology, I read at this line, Aj Mongolbar Para Jungle Saf Kora Din, and interestingly, I am initiating my lecture with this line, and Rabindranath Tagore wrote at Mongolbar Para Jungle Saf Kora Din, the first line of the piece. And the action should start with this. How? As a student of sociology, I read at this line, I find in this line that it is nothing but individualization of responsibilities. Today, environmental scientists are talking about individualization of responsibilities. We can address, this is very cliche thing, we can address environmental issues from 4 levels: at the individual level, community level, regional level, global level. But things should start at the individual level. This is one perspective I am talking about. And I propose the
sociology, which I have termed networking of neighborhood. And how this network of neighborhood we can develop on the basis of two things. One is responsibilities of the individual, that is individualization of responsibilities. Another one is environmental imagination. This is a new thing I will discuss. A few months ago, I met one very interesting person in a local train. I was traveling together as a co-passenger. He told me that he regularly visits local crematorium, Shashan, and he goes there with a plan and present this, যাদের মা বাবা মারা যাচ্ছে যখন তারা ফিরছে after completion of the funeral rites, that person, very creative, very innovative, present this plan to the son of that deceased person and ask them that consider this plan your mother. What he does is very interesting. I tell that person that you are an eco warrior. You are fighting on your own creative way. This is environmental imagination. And what he does, other than simply saying that ei gachta lagao, he is attaching some sentiments of his or deceased father. And he said, sometimes I also visit wedding ceremonies. I present this plan to the couple and say, please plant this on this day, this tree, and as the tree will grow, your relationship will grow automatically. So this is nothing but a creative way to attach sentiments to save environment. This is called, a famous American anthropologist and journalist, firstly he is journalist. His name is Mark Dowie. He coined this term, environmental imagination, and you will find abundant examples of such imaginations among the tribal people, among the indigenous population, indigenous culture, this kind of creative things to save water, save hills from the greedy eyes of the miners. They save the hills, they save their trees, they save their water bodies. Interestingly, these indigenous people, they don't look at the tree, for example, as furniture, as a thing. Rather, they treat them as beings. They don't treat them as things. And they worship. And they talk to them. These are the living memories, kind of. They treat them like they're kings. They are embedded in those natural resources, natural setups. So, but still, I will not advocate Tao Fileshe Oromo, Lahoye Naho. I believe the simplistic way of living solves many problems. Because the entire environmental issues revolve around two things: consumer or citizen. Whether I am first consumer, second citizen, or I am a first citizen, second consumer. I thought, as a student of sociology, I will take 2-3 minutes more. As a student of sociology, just imagine, entire problem starts with triad, তিনজন ব্যক্তি। যে দুজন dyadic situation যখন দুজন হয়, you and your nature, no problem arises. No problem arises in a dyadic situation, you and your nature alone. The problem starts with the third thing. It may be a cigarette, third thing. It may be a bike, third thing. It may be an industry, third thing. If you go to the nature in their way, no problem of environment will arise. The third thing, it may be a firecracker, Deepavali is just samne. So this third thing is problematic. So we, as a student of sociology, we don't have any problem with dyadic relationship with the nature. The third thing becomes problematic, and the entire networking of neighborhoods
this is not the thing we cannot say today that either bike or a tree. We cannot say if bike is the metaphor used for modernity, tree is the metaphor used for nature. You cannot say either bike or tree. We need both today. So I propose that we need a network of neighborhoods. How can it be? What can be the organizational form of this kind of individualization of responsibilities? You can form a person of three. I will not go into detail why I am saying three or not four. You can select three young boys or girls. And all these are scientific, can be discussed scientifically. Why three? Why young boys? Because Bardu told us that habitus is formed when we are old. So select three young boys or girls. Girls are better. Vandana Shiva wrote a lot on ecofeminism, how the girls are better warriors in our fight against environmental degradations. So form a triad of three persons, ask them to identify the indigenous practices, the indigenous ideas, and try to replicate it. The thing is, today sociologists have formulated another formula. It is IPACT, not IPAC. IPAC is working here. It is IPACT. IPACT is impact is equal to population into affluence and technology. So the entire issue again becomes intertwined with the issue of consumer. Whether we will buy a bike and plant a tree, or whether we leave the bike and only plant a tree. This is the question. But modernity has changed the entire imageries of individuals. It is called capitalocene. Capitalism has become the driving force. So we have to come back with all individual actions, and individuals are hugely creative. Try to find out those creative ways by which individuals at their own efforts, at their own level, are negotiating with environment. Thank you very much. Now, if there is any question or observation from yourself, students? My dear friends, first of all, my apology. I have to have the light on because of the medical event. I have the light on. My question in general, and I'm very happy, stalwarts of sociology, anthropology, stars also. Tamanti, what did you come here? Come. Yes. Please raise your hand. How many of you are either from anthropology or sociology? Raise your hand. 1, 2, 3, 4. Wait. Hold on. Okay. While you are holding your hand raised, please raise. Listen to my question while there. The world wants from you, as a younger growing sociologist or social scientist, wants to know from you, do you have any knowledge, approach paper or method, knowledge, approach paper or method where you can demonstrate step by step
improvement in the quality of life of the people. Raise your hand. No, okay. আমি বাংলায় বলি, আমাদের এখানে কিছু ভাই বোনেরা বাংলা থেকে এসছেন। সোশ্যাল সায়েন্সে, অ্যানথ্রোপোলজিতে বিশ্বে কোন পদ্ধতি আছে যেখানে ধাপে ধাপে কিভাবে কমিউনিটিকে ওদের উন্নয়নের জন্য, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, ইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। আজকাল এআই এর যুগ, ঠিক আছে? সার্চ করো একটু, take 10 minutes time. It's a very valuable time. This is a very rare opportunity. We are sitting all over here. Very rare opportunity. And Dr. Reddy, this will be going to make a main agenda for the Congress. Main agenda. And Dr. Gade, question to you also. Do you have any method, any theory of your science where step by step you can bring change and in the document? তোমরা ইংলিশে করতে পারো any sociological or anthropological approaches for method step by step bringing change or bringing improvement in the quality of life of the people. এই কোশ্চেনটা পুরো ওয়ার্ল্ডে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। While you are searching, এক কান দিয়ে সার্চ করতে পারো, এক কান দিয়ে শুনতে পারো। জানার জন্য অনেক পদ্ধতি আছে, মেথড। কমিউনিটিকে স্টাডি করার জন্য there are many methods of studying people. Investigate, এই কোশ্চেনের, এই মেথড, investigate. Once you know the issue problem, এই যে অনিত জিজ্ঞেস করছিল, এই প্রবলেম, সমস্যা তো জানা আছে, সমাধানে যে যার মতন করলো তার তো থিওরি হলো না। আমি আমার মতন করলি, উনি ওই মতন করলেন, উনি একরকম করলেন। যদি স্ট্যান্ডার্ড মেথড হয় তাহলে স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর আমার মনে হয় যারা এখানে আছে they are very good friend of ours. We know each other for long time. ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছে, আমি ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি, সবাই ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছে। হ্যাঁ, কেউ দুম করে বড় হয়নি। Now, those who are from the other discipline, say biological discipline, anyone from non-anthropologist, non-sociologist? 1, 2, 3. Anyone? 4. Okay. You are from which discipline? Biotechnology? Okay, biotechnology. আমি তো ভাবলাম ও হাত তুলছে কেন? Now from the biotechnology, do you have any method or approach or theory whereby you have demonstrated step 1, step 2, step 3, step 4, তাহলে যেই অবস্থা ছিল সেখান থেকে তুমি কিছু পরিবর্তন এনেছো, you have brought change? Think on that, because শুনতে ভালো লাগবে, খারাপ লাগবে, আজকাল যুগে না পড়াবো চাকরি, কাজের দাম কি করে দেখাবে। So this is becoming a national issue. তো আমার মনে হয় যদি এই প্যানেল যদি আরো সময় নেন তবুও ভালো, একটা রেকমেন্ডেশনের জন্য, particularly for national education policy, how the social science and sociology can demonstrate পরিবর্তন দেখাতে পারে। এই যুগে তো দুঃখ করে পাওয়া যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকে হাত তোলো। ওরা দেখতে লাগবে বলছেন, আমাদের ঠিকই যায় আর কিসে মনে হয় ওরা দেখতে লাগবে, দেখে হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে, তাহলে তোমরা ওটা রাখো।
পরে আবার ওটাকে হ্যাঁ, নিয়ে একটা হয়ে যাক। এই ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে আমরা একটা ডিসকাশন করব এরপরে সেশন তো ইউ উইল ওদেরই গেট আছে। অপরচুনিটি ফর ডিসকাশন এরপরে সেশনটা তো ওদেরই আছে। হ্যাঁ। হ্যাঁ So, thank you, Professor Patro. Now may I request Professor Ditendra Chatterjee of University of Calcutta. সোর্সটা আসছে না কার? Ditendra, please. বাকি শুধু বাংলাদেশে খাদ্যটাকে আমরা সেটাই গর্বিত। Good afternoon. It's a great privilege for me to present my understanding here as the main theme and the backbone is the climate change. So I will give a presentation, a different kind of presentation. As you saw, my topic is the peripheral immune tolerance and anthropological appraisal. So it is very important in anthropology as because the climate is changing, আমাদের পরিবেশ পাল্টে যাচ্ছে. So what are the expected outcomes of the genetic expression? So such kind of genetic expression has been changed. So that is the main theme of that, the epigenetics. That is the first is that the genetic mutations, that is the expected that there is genetic mutation and the expression will come. Now the question is that due to climate change and due to the change of lifestyle and others, it is that the যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল সেগুলো থেকে অন্যরকম কিছু হচ্ছে। যেমন একটা উদাহরণ দিতে পারি, যেমন আমরা ভ্যাকসিন নেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে অনেকের অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার হচ্ছে, যে অনেক রকম অসুবিধা তৈরি হচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সেইগুলো হয়তো রিপোর্টেড হয়নি। এবং সব থেকে বড় কথা যে আমার একটা গায়ে ছড়ে গেল, টিটেনাসের ইঞ্জেকশন কি নেবো না 10 বছর নিতে হয় না, সেটা কার কাছে এই ইনফরমেশনটা আছে? আমার মনে হয় অনেকের কাছেই নেই। 10 বছর এটা এফেক্ট থাকে। কখন আমি ইঞ্জেকশনটা নেবো সেটা হচ্ছে যখন উন্ডটা এত ডিপ হবে যেখানে অক্সিজেন পৌঁছায় না, সেই উন্ডে আমাকে টিটেনাস নিতে হবে। আদারওয়াইজ আমার একটা ছাল উঠে গেল, ছড়ে গেল, whether I will take the tetanus injection, whether there is a scratch on the skin, you need not take the tetanus injection. So that is such kind of perception, such kind of conception is very important in population. So that's I have chosen the topic peripheral immune tolerance and anthropological appraisal. And another very important thing for choosing the topic is because last couple of years, at least 10-15 years, we are working on that. In different small population, different tribal population, at least 12-15 populations in India, in tribal populations, we are working. So that is the very important. Is last 3 days ago, the Nobel Prize came on this topic. That is, you know, that is the 3-person Mary E. Banco and Fred Ramsell and Simon Sakaguchi got the Nobel Prize on this topic as because that's a very much important in anthropological topic. It's a cutting edge research topic in anthropology. That's a hardcore field work we are doing. We are taking the data from field, the samples, the biological samples we are taking from the field and we are experimenting in our laboratories. But the persons from the medical science, persons from the other biological science, they have done the research. So ample of opportunity rest for the anthropologists there. So that's the thing we are very much interested on that topic as because last 3 days ago they got the Nobel Prize. So peripheral immune system refers to all the components of the, it's a, like a policing. In player, you know the man marking, the police marking in police. So that's it, our immune system like a man marking or the police marking. And in every population, the pattern is different. Whether the switch will be on and whether the switch will be off, it's very much unpredictable. So that's the thing we are searching, the Nobel gene, the action we are searching. They got few clue and it gives them the Nobel Prize. So that the later why they got the Nobel Prize, the comment of the Nobel authority, that is the body's powerful immune system must be regulated or it may attack our own organs. You know that is the autoimmune disorders. So our neural network system, our brain, so whether something came out inside in our body, our immune system began switch on and they make the antibodies to fight against pain. But in autoimmune disorder, our central nervous system, our neural network, they are sensing that our body organs, our body parts, they are the enemy. So they are thinking different. Why? That is the research question. That is very important thing. So that is very important for the cancer. So the tumor is growing there for the cancer genetics. It is very important. The tumor suppressor gene,
that switch is become off. So that's why the tumor is not become suppressed. So genetically using the biotechnological methods, we are making it on the tumor suppression gene. So that is the outside manipulation. So identifying this pattern, the anthropological methods and field work is very, very important to identify this. So why this switch became on and why this switch became off? It is very important in anthropology because the time and space scale, the human evolution and variation, like a base pillar in our study. So there is three parts, that is pre-Darwinian period, Darwinian period and the post-Darwinian period. So in post-Darwinian period, after the natural selection theory, lots of theories came in, neutral theory by the Kimura, and thereafter the post-neutral theory phase is there. So as per the Darwinian selection concept, the advantage part is there. Someone the heterodiabetic condition, they will get the advantage. But in neutral theory, there is a lots of a huge part or component is neutral. We don't know the expression. There is point mutation or there is molecular changes, but it is not visible. It is not expressible. There is no protein synthesis. But later, it is very important that I am coming to there in the last part. There is a 3 decade, the changes of genetic concept of evolution. In first part, there is a loss of deleterious gene. So selection concept is, it has been eliminated. But in second part, in neutral theory part, it is the deleterious and neutral, and only a small part is advantageous. So we are entering in the era of genomics to era of proteomics. After 2020, the nearly neutral theory is there. So 3 components are equal, 33, 33, 33. That is the selection part, the nearly neutral and the neutral part is there. So there is the lifestyle factor, there is the very important factor is the secular trait factor, that is the autoimmune disorder, that is the important, that is the epigenetic factor. So the selection a part only, mutation a part only, but not the ultimate factor. Ultimate factor is the alternate factor, the lifestyle factor, which is in our hands. We are seeing in different hospital cases that the patient have the diabetic gene mutation, they are not expressing the diabetes. But maximum people, they do not have the genetic mutation of diabetes gene, but they are showing the protein expression is there that they become diabetic and cardiovascular loss of other things. So that's why the component is changing every day. So main function, the immune surveillance, the immune activation, the effector responses and immune regulation. It is very important for our body and particularly the small population, the tribal populations. So peripheral immune cells are there, that is, you know, the phagocytosis, pinocytosis, everything, the activation of our microbe, against the organism, that the macrophages, the neutrophils, the dendritic cells. The dendritic cells are like the sensor. Whether the switch became on, they are sensing, they are sending the signal to our central nervous system, to our brain, and the natural killer, that is NK cells, they will act as the phagocytosis. The adaptive cells are T lymphocytes, you know, all you know, and B lymphocytes, that's are very important. The main organs which are responsible for that is the lymph nodes, the spleen, and the mucosa associated lymphatic tissue, MALT. This term, and another important, that is included the gut, our gut health, that is GALT, mean the gut associated lymphoid tissue, and the bronchus or chest, that is the BALT, that is the bronchial associated lymphoid tissue. It is very important. The molecular mediators, that is antibody, already I have mentioned. The complement system, that is the promotes lysis and others, is lysis in the breakdown or damage or destroy, which making the fire, the cytokines and chemokines, that is the chemical changes in our body and signals sent by our central nervous system, and our body is secreting or creating few chemicals to fight against all of this. The peripheral immune response process, number 1 is the antigen capture, you know, whether some invasion is there, foreign body or foreign something, it became on. The migration and lymph node. Lymph is very important. For example, another thing, somebody is feeling pain in belly. He or she is saying that my liver became inflated. There is any infection, but you know that there is no nerve in liver.
you don't feel any pain in liver, but you have the problem in your gallbladder, you have problem in your spleen and other parts. There is the nerve cell. So you even don't feel any pain in liver, but so that's the liver cirrhosis and other disease, all are the silent killer. We can't realize there is completely asymptomatic of all that. The lymphocyte activation, the effector phase, the resolution and tolerance, all these are very important. The clinical importance of this anthropological approach, that is the autoimmune disease, already I have mentioned the vaccination. I have started with the vaccination. The vaccine আমি নিলাম, এটা কি সঠিক করলাম না? ভ্যাকসিন সবার জন্য ঠিক হয়নি, সবার ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত ছিল না। যদি এখানে anthropological study হতো, if we done the anthropological study, so we can assess যে কোন ভ্যাকসিন কাকে কতটা দিতে হবে, এটা কিন্তু আমরা এখানে অ্যাসেস করতে পারতাম। এই অ্যাসেসমেন্ট স্টাডি আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। আফটার ভ্যাকসিনেশন 3-4 বছর কেটে যাওয়ার পর এখন আমরা অ্যাসেস করার চেষ্টা করছি। এখন অ্যানথ্রোপোলজির লোকেরা এগুলোকে হাতে বেড়াচ্ছে, এই কনসেপ্টটাই তখন আমাদের জেনারেট হয়নি। এবং লাস্ট তারপরে আসছে ক্যান্সার জেনেটিক্স, ক্যান্সার ইমিউনোথেরাপি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা সেটাকে অল্টার করে দিতে চেষ্টা করছি। আমরা মেডিসিনটা টার্গেট মেডিসিন, আমরা সেই জেনেটিক্যাল মডিফিকেশনস করতে যাচ্ছি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা বায়োফিজিক্স ইউজ করে, যাতে ক্যান্সারটা গ্রোথটা না হয় এই জায়গাটাকে। এবং ইনফেকশনসকে আমরা রোধ করছি। যেমন very important thing is the infection, that is the GB syndrome, Guillain-Barré syndrome. Lots of people died after taking the vaccine. Vaccine নেওয়ার পর বহু লোক মারা গেছে যারা GB syndrome মারা গেছে, Guillain-Barré syndrome মারা গেছে। Lots of people died with GB syndrome. So it is very anthropologically, it is very important thing. So peripheral tolerance, the energy, the regulatory T cell and apostasis of self-reactive cells. This is the very important factor. And another important thing is the FOXP3 gene. This gene is responsible for of the switch, whether it will react central nervous system or it will not react. So FOXP3 gene is, so research, anthropological research of FOXP3 gene is very important now. It is. Peripheral immune tolerance, how much I can tolerate. Someone is beating me, how far I can tolerate. So that is the thing. The how I can tolerate, the how far the infection I can bear. Beyond that, it will express the disease or something, the homeostatic imbalance, it will appear. So impact of discovery, the Nobel laureates foundational discoveries have spurred the development of new treatments for several medical conditions. That is the example, and main 5 diseases are the lupus, the Sjogren syndrome, the rheumatoid arthritis, all these are very common diseases, the psoriasis and psoriatic arthritis. All these diseases are very common, but we have to find out the reason, how এই রোগগুলো থেকে কি করে মুক্তি পাবো, কেন এগুলো হচ্ছে, এর জেনেটিক্সটা কি করে ছড়াচ্ছে, এগুলো কিন্তু ওই জেনেটিক্সের মাধ্যমে only the genetic factor is there. It is not like that. It is a very complex and the secular trend and lifestyle factors are there. We have to overcome. Another important thing is the organ transplantation. Whether everything is become matched after transplant, the body is rejecting the organ. Why? So that's the thing. That is the body again. Our nervous system or central nervous system, they are sensing that is not my part. That is foreign part. So that's why they are ready to reject. So major molecular players, the cytokine gene and gene activation. That is the interaction of that. And the peripheral immune system, there is 3 part. That is the lymphoid node part. Another is the spleen, and another is the last is the mold. 3 pillars are there, 3 hands are there for the activation of all that. And homing and trafficking and chemokines, they are the military. One is the military, another is the paramilitary, and another is the police. So they are acting like that, the homing, the trafficking and chemokines. The chemokines is the ultimate change, whether for the cancer therapy and everything, the chemokines therapy is there. So anthropological, it is very important that biology, culture and environment. So medical anthropology, evolutionary anthropology, and another nowadays we are using the term that is the developmental biology. That is, so it is very important approach in anthropology. So biocultural perspective for the assessment of the reflex interaction between genetics and environment it is, and the diet, lifestyle, pathogens, hygiene, and even the social behavior, how I am. Sometimes I am feeling very sleepy, sometimes I am feeling very angry. Why? That is also regulated by this such kind of complex neural network system.
So evolutionary anthropology, so that is the why the population has been changed, why the pattern is changing every day. There is a segregation, there is the chiasma formation, there is the exchange of non-sister chromatids. So new combination is forming every day, but the outcome is different. Our expected outcome differentiate with that. The present, our expected is different from the actual outcome. So that is the deviation is there. So deviation is the main important thing in that peripheral, that kind of system. So that is the biological anthropology, the stress hormone, the microbiome diversity, developmental plasticity. Some people are feeling very stressed on a small issue, but someone is very much habituated with stress. The mainly the IAS officer, the administrator, they are habituated with the stress. They are running with the stress. They are running on the fire. So they are habituated. So their pattern is become different. So medical anthropology, that is the peripheral inflammatory pathway and others, that is very important. Ethnography and physiological methods of study in anthropology, that is very important. The immunoecology, how ecology acts with the genetics, and ecology plus genetics equal to expression. So every time it is different. So every individual is a new case, is a specific case. So generalization of any community is very difficult nowadays. So contemporary research example, what are the outcome, anthropological outcome? Number one, the human immunological variation among the tribes. We have to individualize the characteristics, individualize the need, biological expression and need for, especially for making the medicines, especially control the genetic or some kind of complex stress disorders, disease biology. Hygiene and hypothesis revisited, and microbiome immuno-co-adaptation, that is the gut microbiome. We have already started, it is very important. So applied relevance, the population specific vaccine. Vaccine should be population specific. The cultural appropriate health intervention. The intervention process should be at par and related with the cultural adaptability. As because in Hindu population, you are advocating, you take beef. It is not possible. In Muslim population, you are giving the prescription that you have to take the pork. It is not possible. So it should be at par and related with the honoring their culture and public health models. It is very important. Thank you very much for giving me this opportunity. It's a different kind of approach, but there is the problem. Thank you so much. Thank you. Namaskar. John. Now আমি at least একটা বা দুটো প্রশ্ন চাইবো এই স্টুডেন্টদের কাছ থেকে। ক্রিটিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি যারা আছে, তো এখানে আমি আর দীপ্তেন্দু দুজনই আছি, দুই ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টের হেড। দুটো প্রশ্ন যদি না আসে, পরের মাস থেকে মিস হয়ে যাবে। তাহলে WBCU দীপ্তেন্দু রাজি আছে সই না করতে? না, তাহলে বিল সই করার প্রবলেম তারাই শুধুমাত্র প্রশ্ন সবারই প্রবলেম আজকাল উইদাউট ফেলোশিপে কেউ নেই। হ্যাঁ, ঘরেও প্রশ্ন করা যেত। স্যার, আমার যে প্রশ্নটা রয়েছে এখানে যেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট, আমরা অনেক কিছু যেটা জানি জেনেটিক্যালি, যেরকম হাইপক্সিয়া একটা জিন দ্বারা ইনডিউস হয়, ফলে কেউ যদি ওই অবভিয়াসলি হাই অল্টিটিউডে গেলে তখন সেখানে অক্সিজেন সাপ্লাই হবে না, জিনটা কন্ট্যাক্ট করে। এখন এই মুহূর্তে প্রচন্ড পরিমাণে এনভায়রনমেন্টের সাপ চেঞ্জ হচ্ছে, টেম্পারেচার রেগুলারলি বাড়ছে। আমরা জেনেটিক্যালি এতটা হাই টেম্পারেচার বাট হ্যাবিটেড নই। সেখানে দাঁড়িয়ে অ্যানথ্রোপোলজি কিভাবে এই পার্টিকুলার জোনটাতে ফোকাস করে মিটিগেট করতে পারবে? আমার বিশ্বাস এইটা নিয়ে জেনেটিক্সিস্টও এখন মানে খুব ওয়াকিবহাল বা খুব ফোকাস হচ্ছে তা নয়, বাট ইট ইজ আ প্রবলেম। কারণ উইথ দ্য রাইজিং টেম্পারেচার আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচন্ড পরিমাণে ব্রেন স্ট্রোক। আমরা বলতে পারি না সাথে অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, সেরকম এখন অব্দি কাজ করছি আমরা, বাট হ্যাঁ মানে এই আর কি নেই। আর কেউ? আচ্ছা, আমি দীপ্তেন্দু করেই বলছি। দীপ্তেন্দু, কেসটা হচ্ছে যে কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস, এই শব্দটা আপনি ব্যবহার করেছেন এবং খুবই যথাযথভাবেই লাগানো হয়েছে শব্দটা। কিন্তু পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা অ্যাসপেক্ট এমনভাবে রয়েছে যেটা আসলে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং এই যে ব্যাপারটা, পুরো আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বলি বা ইন্ডিয়া বলি, সব জায়গাতেই বলি, এটা একটা মানে ওই মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো। ওর মানে সরিয়ে নিচ্ছে, কেউ থাকছে না, কোনো
স্পেসিফিক কিছু নেই। তো এই যে কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং একটা বিশাল বড় ব্যাপার, এবং পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে কী করে আমরা অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা, অ্যানথ্রোপোলজি স্টুডেন্ট যারা, তারা কী করে এটাকে আরও একটু স্ট্রেনথেন করতে পারি, এই নিয়ে আমরা কিছু ভাবছি কি? এটা আমি একই সাথে উত্তর দিচ্ছি দুটো আরেকটা নেই তো এদিকে দিকে তো সই করা বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। দুটো কোয়েশ্চেনই খুব মানে ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটাতে। আমি বারবার চাইছিলাম যে এটা একটু ব্রেনস্টর্মিং হোক। তো একটা নাম্বার ওয়ান, আমরা একটা সময় অবধি ভেবেছি যে আমার যেটা জেনেটিক প্রেডিসপোজিশন আছে এটা আমার জন্মের আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। আমরা এতদিন পাবলিক হেলথ পলিসি যেটা তৈরি করেছি, আমরা জেনেটিক মিউটেশনকে দেখেছি, আমরা শুধু ডিজিজ এক্সপ্রেশনকে দেখেছি সেইটা। কিন্তু আমার যেটা হওয়া উচিত ছিল, আমার যেটা হলো না, এই ডিভিয়েশনটাকে আমরা কখনো স্টাডি করি। এখানে যেটাকে আমাদের মূল যে জায়গাটাকে দেখা যাচ্ছে যে এনভায়রনমেন্ট এমনভাবে একটা রোল নিচ্ছে যেটা কমপ্লেক্স স্প্রেডে। এখানে যেটা এক্সাম্পল আমি বলছি, আমার যদি কোনো জিনের মিউটেশন থাকে আমি বলতাম হ্যাঁ ওর রোগটা হবে, ব্রেস্ট ক্যান্সারের মিউটেশন আছে ওর হবে, সারা জীবন দেখা গেল তার কোনোদিন দেখা গেল না, হলো না, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হলো না, হাইপারটেনশন হলো না, ডায়াবেটিস হলো না। আবার দেখা যাচ্ছে যার নেই, এরকম বহু লোকের হচ্ছে। যখন এই রিপোর্টের কেসগুলো হচ্ছে, এখন আমরা কিন্তু নড়ে চড়ে বসছি। আমরা এখন বলছি যে ডারউইনিয়ান ফিটনেস নয়, আমরা বলছি নিও লামার্কিজম, যেটা রিভার্স করছে এই জায়গায়। আমরা যে প্রচলিত থিওরিগুলো বায়োলজিক্যালে এতদিন বলেছি, এটা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। কমপ্লেক্স ট্রিটের ক্ষেত্রে এমন এনভায়রনমেন্ট ইকোলজি একটা স্ট্রেসার, আজকে জেনেটিক কম্পোনেন্টটা যদি বেশি থাকে সেটার এক্সপ্রেশন হবে। এর ওজনটা যদি বেড়ে যায়, আমি লাইফস্টাইলকে কন্ট্রোল না করি, তাহলে সেই দিকেই কিন্তু পাল্লাটা ঝুঁকে পড়বে। এই আমাদের পাবলিক হেলথের থিওরিগুলো আর কাজ করবে না। আমরা সেই জন্য বারবার বলছি, আজকে কিন্তু সাবধান হওয়ার সময় এসছে। এপিজেনেটিক স্টাডিতে অ্যানথ্রোপোলজিক্যালি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক পপুলেশন স্পেসিফিক পলিসি আমার দরকার এইটাকে। তবেই কিন্তু প্রকৃত যে ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট, আমি যদি অসুস্থ থাকি কাজ কি করে করবো? আমি তো শুয়ে থাকবো জায়গাটাকে। প্রথম তো আমাকে সুস্থ থাকতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে এই জায়গাটাকে। তাহলে এইগুলো পাবলিক হেলথের মধ্যে যদি আমি না নিয়ে আসতে পারি, আজকে দেখুন বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি আর সোশ্যাল অ্যানথ্রোপোলজি কিন্তু কোনো ডিমার্কেশন, এখন আমরা বলছি বেরিয়ারলেস রিসার্চ, বেরিয়ারলেস এডুকেশন। আজকে সোশ্যাল অ্যানথ্রোপোলজি যেমন আজকে বলতে পারি জয়দীপ এবং আমরা দুজন কোলাবোরেটর, দীর্ঘ আমরা অনেক প্রজেক্ট করছি বা বিভিন্ন জায়গায় ফিল্ড ওয়ার্ক আমরা করছি। ও হার্ডকোর সোশ্যাল অ্যানথ্রোপোলজি স্পেশালাইজেশন, আমি বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি। তো আজকে যদি আমরা রিসার্চগুলোকে এই জায়গাতে না নিয়ে যেতে পারি, তাহলে কিন্তু প্রপার আউটকাম আমরা পেতে পারবো না এই জায়গাটাতে। এখানে আমার একটা জাস্ট একটা অনুরোধ আছে, এটা কোশ্চেন নয়। সেটা হচ্ছে আমার আগামীকালকে একটা সেশন আছে ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনের উপরে। তো এই যে ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনে আমরা সবসময় ভালনারেবিলিটি কথাটা খুব ব্যবহার করি, এটা ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্সের ক্ষেত্রেও খুব যথার্থ। এই যে ভালনারেবিলিটি, এখানে আমার অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল, মেডিকেল অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ যদি দেখি, সেখানে আমরা দেখছি সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, এটা একটা ফ্যাটাল একটা এফেক্ট তৈরি করে। এবার যাদের মধ্যে এটা রয়েছে, দে আর মোর ভালনারেবল, দে আর জেনেটিক্যালি ভালনারেবল। তো এই জেনেটিক ভালনারেবিলিটি কিন্তু কোনোদিনই কনসিডার্ড হয়নি ফিজিক্যাল ভালনারেবিলিটির মধ্যে, আনলেস দ্যাট ইজ কনসিডার্ড, এখন আমরা বলছি আনলেস দ্যাট ইজ বিং টেকেন, সো বিং আন্ডারস্টুড। এখানে তিনটে কম্পোনেন্ট সমান, শুধু জেনেটিক নয়, তার সাথে এনভায়রনমেন্ট এবং শুধু সিলেকশন নয়। মানে এতদিন আমরা ওর মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রেখেছিলাম, এখন আমরা দেয়ালটা সরিয়ে দিয়েছি, ওপেন মুক্ত আকাশ করে দিয়েছি। তবেই বায়োলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ আমরা ভালো করে বুঝতে পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। নমস্কার। So I can conclude this lecture. Thank you, Jitendra. Now, Dr. Joydeep Sharifpur from Sri Guru Nanak Vishwa University, Joydeep. আলোগুলো দিলে কি তোমার পিপিটি নেই দিলে? না, হ্যাঁ, বন্ধ করে দিচ্ছি, ওটাই বলছি। Jitendra lecture শুনতে আমার একটা মনে পড়ে গেল, মাসখানেক আগে স্টুডেন্টদের জন্য, তোমরাও দেখেছো কিনা, লিভার ফাউন্ডেশন বোধহয় সোনারপুরে একটা মেডিকেল কলেজ করছে, এবং তারা ওখানে বলেছে যে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন বাইরে থেকে, আমাদের এখানকার কোনো ব্যাপার না, যে ওখানে মেডিকেল অ্যানথ্রোপোলজির উপরে বিশেষ এমফাসিস দেওয়া হবে, এবং এটা করা হয়নি কেন এতদিন, তো এই নদীর একটা আর্গুমেন্ট বোধহয় ডক্টর কান বা এরকম বিষয়ের নাম আমি স্পষ্ট মনে নেই, আমাদের এখানকার কেউ নেই, অবভিয়াসলি বাইরের কোনো একজন ডাক্তার দেখা যাক, মানে
ডিসকাশন হলে এখানে কি হয়? Good afternoon, everybody. Good afternoon. And Bangla to. And it just at the outset, to have been flanked by stalwarts on either side. Naturally, it is a very shaking experience. So I have chosen to speak on something or of a different taste altogether. And my topic is the guardians of the green, narratives of environmental consciousness from the marginalized people in factual and fictional narratives and writings. অর্থাৎ আমাদের সাহিত্যে আমি মূলত এখানে কিছু ইংলিশ সাহিত্য এবং তার সাথে কিছু বাংলা সাহিত্যের কথা বলবো, যারা পাশাপাশিও তারাও কিন্তু একটা লেভেলে এনভায়রনমেন্টালিস্ট রোল প্লে করেছে। এনভায়রনমেন্টালটা তো শুধুমাত্র এনভায়রনমেন্টালিস্টের এখতিয়ার নয়, তার বাইরেও একটা বৃহৎ আকারে আমরা আছি, সেই কথাটাই এখানে বলার চেষ্টা করব স্বল্প সময়। এইটুকুন জাস্ট বলে রাখা ভালো যে এর মধ্যে ফ্রম দ্য লাস্ট 5000 years we are losing our forest land. Say we started with something about around 6 billion forest coverage, 6 billion hectares of land under forest, and now after this 5000 years we have sadly lost 2.5 or something 2.4 billion hectares of land. এবং যেটা পড়ে আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে মাত্র ওই 3.6 বিলিয়ন ফরেস্ট ল্যান্ড। এগুলো কিছুগুলো তথ্য, কাইন্ডলি আপডেট মি ইফ আই এম রং, বাট দিস ইজ অলমোস্ট দ্য ভেরি আপডেটেড রিপোর্ট। অ্যান্ড 90% of the forest land, that's 12.5% are extinct species. We have lost many of the plants now, and 76% of the animals are endangered. So, keeping this in mind, we are already known, এটা সবারই জানা, এটা প্রায় আর না বললেও চলে, তাও এটা বলার যে 1968 অর্থাৎ 1968-এ আমাদের প্রথম ভাবনা চিন্তা হয় ইউনাইটেড নেশনসের, যেখানে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা। তারও আগে এই নামটাও আপনারা সবাই জানেন, তাও ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটা যদি তারা না জেনে থাকেন, সেটা হচ্ছে কি উইলিয়াম গডে, তিনি প্রথম এই গ্রিন রেভলিউশন, সবুজ আন্দোলন, এই কথাগুলো কিন্তু নিয়ে এলেন। এবং তারপরে 1972-তে আমাদের স্টকহোম কনভেনশন, যেটা ইউনাইটেড নেশন, যেখানে প্রথম আমরা এনভায়রনমেন্ট এবং সেটা হচ্ছে কত মানুষের জন্য প্রয়োজন সেটা নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তারও আগে ভারতবর্ষে তো অবশ্যই এবং বিদেশেও তার আগে থেকেই এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কিন্তু লেখাপড়া অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আমরা সবাই উই আর অলরেডি অ্যাওয়্যার বাই নাও র্যাচেল কার্সনের দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং বইটার কথা, which is a science fiction, but it actually has a very strong message of how our environment around us is degrading. এবং তারপরে তারও আগে, এটা তো 1962 এর কথা, তারও আগে টি.এস. ইলিয়ট লিখছেন ওয়েস্টল্যান্ড। এবং সাথে সাথে প্যারালালি পাল্লা দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা যেটা সৌম্যজিৎদা অলরেডি বললেন, সেরকম তো আমরা অহরহ পেয়েছি। 1922 সাল থেকে আমরা দেখছি সভ্যতার সংকট লিখছেন, এবং কি দেখো ভাষায় যেটা লিখতে পারা যায় যে উপনগরী কিভাবে তৈরি হচ্ছে এবং অরণ্য আমাদের কতটা সম্পদ, সেই কথাটা। তার সাথে সাথে শুধু এইটুকুন নয়, এইটুকুন বললে খুবই অল্প হবে, অরণ্য দেবতা, বনবাণী। বনবাণীতে একটা কবিতার বই যেখানে আলাদা আলাদা গাছের নামকরণ উনি করছেন রবীন্দ্রনাথ। এই দিক থেকেও তো উনি একটা ইকোলজিস্ট বলা যেতে পারে। ইংলিশ সাহিত্যে এই র্যাচেল কার্সনের ঠিক পরপর দিয়ে যেগুলো খুব অত্যাধিক মানে খুবই প্রাসঙ্গিক বই, কিছু বইয়ের নাম যেগুলো আমার পড়ার লিস্টের মধ্যে থেকে, দ্য পপুলেশন বোম, যেখানে প্রথম এই ম্যালথুজিয়ান থিওরিটাকে একটা নন ফিকশনাল ন্যারেটিভস ভাবে ব্যবহার করা হলো। পল এলরিকের ম্যান এগেইনস্ট নেচার and the physical geography as modified by the human action, 1864, তারও আগে ইত্যাদি ইত্যাদি, আর যাচ্ছি না। ব্যারি কমারের 1974 দ্য ক্লোজিং সার্কেল, এই যে এবং দ্য ওভার স্টোরি, খুব রিসেন্ট বই 2018 রিচার্ড পাওয়ারসের দ্য ওভার স্টোরি,
এই গল্পটা খুব একটা ফিকশনাল গল্প, যেখানে একটা সত্তরার্ধ একটা মানুষের একটা গাছ তিনি লাগিয়েছিলেন, প্রায় অনেকগুলো গাছ সবকটা মারা যায়, শুধু একটি বেঁচে থাকে। সেই একটি বাঁচাবার জন্য আরো 8টা ইয়ং পিপল তাকে জয়েন করে, এবং ঘটনা এভাবে এগোতে 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 যায় যে তারা কিভাবে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে গেল। এই হচ্ছে কি গল্প, সিম্পল প্লট, বাট ইটস ভেরি হার্ট টাচিং। কখনো সময় পেলে এটা লিখবে, পড়তে পারেন। দেন ইন 1973 আর্নেস্ট নেস, এই কথাটা ইজ আ ভেরি আই এম ভেরি ইন্সপায়ার্ড বাই হিম, নাইস। তিনি ডিপ ইকোলজি কথাটা নিয়ে এলেন। এই ডিপ ইকোলজি, এখন আমরা ওয়ান হেলথ অনেক কথা বলছি, বাট হি ইজ দ্য ফার্স্ট দ্য সিডলিং এই ডিপ ইকোলজি, যে মানুষ এবং প্রকৃতি, আমরা এতদিন ওই একটা গাছ রাস্তার ধারে দেখলে, একটা বৃক্ষরোপণ, একটু সুযোগ পেলে আমরা একটু প্লাস্টিকটা সরিয়ে দেওয়া, these are all shallow ecology. The moment we feel that we are part of this nature, the moment we feel that these grasses and this grassland and this, they are part of my body, my existence, that is a time when we start thinking of the deep ecology. এই কথাটা খুব সবুজ, this is a very urban word, but rather it has got, এটা কিন্তু আমাদের যারা আদিবাসী, indigenous people, they are actually the practitioners of this deep ecology. এই কথা প্রসঙ্গে আমি অনেকগুলো বলা যেতে পারে, একটা জাস্ট অফ দ্য কনটেক্সট। তোমরা সবাই হয়তো দেখেছো কালীবাউস মাছটার নাম শুনেছো? কালীবাউস, দ্য অরেঞ্জ ফিন ল্যাবিও। এই মাছটা খুব অদ্ভুত। এই মাছটাকে যদি বাজারে কখনো দেখা যায়, কখনো যদি দেখতে পাও, যদি না ভেড়ির মাছ হয়, যদি ওটা বাজার থেকে পাওয়া মাছ হয়, যেটা খুব কম রক্তিমাদি বললেন, তাহলে বুঝবে কোথাও কোনো একটা পুকুর ছেঁচে তোলা হয়েছে, কারণ এই মাছটি একমাত্র পুকুরের কাদা আঁকড়ে শুয়ে থাকে। সো এটা দেখা গেলে বোঝা যাবে কোথাও একটা পুকুর বোঝা হয়ে গেছে। ঠিক সিমিলারলি এই যে এত নগর, এত সভ্যতা, এত ডেভেলপমেন্ট এই যে করছি, উই আর ডুইং ইট অ্যাট দ্য কস্ট অফ কোথাও একটা ইন্ডিজিনাস ল্যান্ডকে গ্র্যাব করা হয়েছে। সো we can almost draw a parallel with that. এছাড়া তো বাংলা সাহিত্যে যদি আবার ফিরে আসা যায় 1939-40, ঘরের কোথায় যারা বাংলা পড়তে পারে, মোস্ট অফ দেম আর নোন টু দ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং আজ একটা অ্যানথ্রোপোলজির এথনোগ্রাফারের থেকে বিভূতিভূষণ বোধহয় কোনো অংশে কম নয়, পারহ্যাপস বেশি। এবং ইফ ইউ হ্যাভ এভার রেড দ্য আরণ্যক, the story of how these indigenous people, their lifestyle in the forest, গল্পটা যেভাবে তৈরি হয়েছে, সিম্পল প্লট অর নট আ প্লট অ্যাট অল, ইটস ওনলি আ লাইফস্টাইল ন্যারেশন, সেইটা কিন্তু আমাদের মনে পড়েছে। অ্যান্ড দেন উই আর অলসো স্ট্রেঞ্জলি, মানে সত্যচরণ যে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার সে তো আছেই, বাট আই উইল মোর টক অ্যাবাউট দিস ডোগরু পান্না। আর একজন 80 বছরের একজন বয়স্ক মানুষ, যিনি ক্লেম করেন তিনি জঙ্গলের রাজা, এবং তার ডটার গ্র্যান্ড ডটার ভানুমতি মনে করে আমাদের সমস্ত পৃথিবীটাই আমাদের রাজত্ব। অবশ্যই আদিবাসীদের সেরকমই হয়। সত্যচরণ যখন জিজ্ঞেস করলো তোমার দেশের নাম কি, ও বলতে পারলো না ভারতবর্ষে, দেশের নাম জানে না, কিন্তু জানে গোটা জঙ্গলটারই রাজা ও। সো দিস ইজ হাউ দ্য ট্রাইবাল লাইফ ইজ। I will talk about this later also. এবং এই সত্যচরণের ঘটনাটা তোমরা যদি জানো, যে তিনি একটা শহরের ছেলে, এই ল্যান্ড রেভিনিউ এর কাজ করতে এসেছেন, সেখানে জমিদার অ্যাকচুয়ালি লোকতলিয়ার পূর্ণিয়া অঞ্চলটাকে পুরোটাই দখল করে নিয়ে একটা উপনগরী বানাবে, সেই সমস্ত করার জন্যই এসছে। করতে করতে সে ফরেস্টের সাথে তার ফার্স্ট ইন্টারাকশন, প্রথমে তার ফরেস্টকে একেবারেই বাজে লেগেছে, সেখানে যে এত দারিদ্রতা সেটা তার সহ্য হয়নি, কিন্তু আস্তে আস্তে সেই বন্য আদিম সভ্যতার সাথে সে মানিয়ে নিয়েছে, ভালোবেসেছে, ভালো লেগেছে। ফিরে যখন আসছে তখন তার মনে হচ্ছে গিয়ে কতগুলো গিল্ট ফিল নিয়ে আসছে, কারণ যেই জঙ্গলটাকে ছেড়ে আসছে সেই জঙ্গলটা কোনোদিন একটা উপনগরীতে হয়ে যাবে, সেখানে লেগে থাকবে খৈনির দ্বার, মানে আজকে যা হচ্ছে। তো যেটা সত্যচরণ পারেনি তার ফিকশনালে, আমরা কিন্তু 1973-তে গাড়োয়াল ডিস্ট্রিক্টের চিপ্কো মুভমেন্টে কিন্তু দেখলাম আদিবাসীরা খুব সহজে গাছটাকে কিন্তু ছেড়ে দেয়, আরণ্যকে ছেড়ে দিয়েছিল, গাড়োয়াল অঞ্চলের তারা কিন্তু দেয়। চিপ্কো মুভমেন্ট নিয়ে আর বলার প্রয়োজন নেই, বিকজ ইউ অল নো অ্যাবাউট ইট। যেটা জানো না,
বা কম জানা হয় সেটা হচ্ছে কি আমরা সুন্দরলাল বহুগুণার কথা জানি, আমরা চণ্ডী প্রসন্ন ভাটের কথা জানি, আমরা জানি না ওই দুটো মহিলার কথা যারা গোটা গ্রামের মেয়েদেরকে ওই জায়গায় জড়ো করেছিল। কম কথা বলা হয় তাদের সম্পর্কে। বাচনি দেবী আর হচ্ছে কি গৌরিয়া দেবী, এদের কথা আমরা বলি না। খুব স্বাভাবিকভাবে এই এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্টিভিজমের মধ্যে একটা প্যাট্রিয়ার্কাল মনোবলিত রয়ে গেছে। বিষ্ণুই মুভমেন্ট 1730, ভারতবর্ষ কত পুরনো থেকে আর উইটনেসিং দিস এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্টিভিজম। সাইলেন্ট ভ্যালি, এই চিপকো মুভমেন্ট খুলে দিল টু yet another movement, the Silent Valley, in which we find the 1973 protest over the hydroelectric power. মনে করা যেতে দেখো ফিকশন নন ফিকশন প্যারালালি চলে। ঠিক তার বেশ কিছু বছর আগে মেরি wollstonecraft লিখছেন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন লেখা হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র তোমরা জানো একটা দৈত্যের গল্প নয়, সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তখন ইলেকট্রিসিটির প্রথম আবিষ্কার হয়েছে, ইলেকট্রিসিটির কত কুপ্রভাব হতে পারে সেটাকে একটা দৈত্যের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। So these are all environmental degradation consciousness writing. We can tell them as an eco-text. And the list is endless, the Vedanta protest of the Tamil Nadu, এবং শুধু তাই নয়, দেয়ার আর অনেক আদিবাসীরা তারা কিভাবে, এবং যেটা সবচেয়ে টাইম ইজ শর্ট, আমরা অনেক আদিবাসী অরুণাচল প্রদেশ জুড়ে তার লিস্ট পাওয়া যায়, এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে একটা আদিবাসী সোলিগার্স অফ কর্ণাটকা, তারা খুব একটা অদ্ভুত কাজ করে। তারা যখন জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যায় তারা কিন্তু কিছু মধু ফরেস্ট ফ্লোরে এসে ছড়িয়ে দিয়ে যায়, যাতে ওই বিয়ার কাপ আর টাইগার কাপটা অন্তত চেটে খেতে পারে। এইটাই হচ্ছে কি মানুষ আর আদিবাসী মানুষ আর জঙ্গলের সাথে তাদের একটা নিবিড় সম্পর্কের কথা বলা হয়। আবার ফিরে যায় ফিকশনালে, এই গল্পটাও তোমরা শুনেছো, অলমোস্ট অ্যান এপিক স্টোরি অফ অমিতাভ ঘোষ, দ্য হাংরি টাইম, যেখানে সুন্দরবনের কথা বলা হচ্ছে, যেটা কিন্তু এই ফরেস্ট করে, এই সুন্দরবনের অঞ্চলরা করছে না। তারা কিন্তু অনেক ঘটনা, ইটস অলমোস্ট এপিক স্টোরি। তারই একটা ছোট্ট প্লট, পিয়া বলে একজন মেয়ে, পিয়ালি রায়, who has come from all the way from US to study the dolphins, a particular species of dolphins in the Sundarban area, and she happens to be into that Sundarban area and getting accustomed to the daily everyday lives of over there. এবং সেখানে একটা সাব প্লট আছে, সেটা হচ্ছে কি একটা বাঘকে সেখানে ধরা পড়লো, বাঘকে শুধু পিটিয়ে মারা হলো না, বাঘের ছুঁচ দিয়ে তার চোখটা অন্ধ করে দেওয়া হলো, তারপর পুড়িয়ে মারা হলো। এই বিভৎসতা পিয়ালি রায় দেখতে পারেনি, কলকাতার নাগরিক হয়েও দেখতে পারেনি, কিন্তু ফকির যে ওকে অ্যাকম্পানি করছিল সে দেখতে পেরেছে। কারণ দেখতে পেরেছে সে জাস্টিফাই করছে এই হিউম্যান অ্যানিমেলের কনফ্লিক্ট আমাদের প্রতিদিনের, বাঘ আমাদের খেয়েছে, আমরা আজকে তাই বাঘকে মারব। ফলে যেই কথাগুলো আমরা খুব মানে বলা যেতে পারে, এই যে ফ্যান্টাসি অ্যাবাউট দিস রুরাল পিপল, অ্যাবাউট দ্যাট দে আর দ্য গার্জিয়ানস অফ এনভায়রনমেন্ট, অমিতাভ ঘোষের জায়গায় কিন্তু খানিকটা পাল্টে যাচ্ছে। এবং তারও আবার একটা হিস্টোরিওগ্রাফি, কারণ তারও আগে মরিচ্ছাপি থেকে এই লোকগুলো এসেছিল, তারা তখন বাঘের কবলে পড়েছিল ওই জায়গায়, এবং তার সাথে সাথে প্রশাসনিক কবলে। আজকে তার পালা ঘুরে গেছে অন্যদিকে যাওয়ার সময়। So, এই বাঘটা আমি যখন পড়ছি, while I'm reading these texts, I'm just imagining who are these tribal people, who are these indigenous people, who are very silently watching this type of inhuman, violent activities, the everyday human-animal interaction. We now term it as a riskology. The recent narratives of this, how this tiger, there's a wonderful papers on the riskology. So I'm thinking সেটা বলতে অচিরে অলক্ষে এই ডবরু পান্না দেখছে, অলক্ষে দাঁড়িয়ে হয়তো ভানুমতি দেখছে, অলক্ষে দাঁড়িয়ে হয়তো ব্যাঘারু দেখছে, ব্যাঘারু দেবেশ রায়ের আরেকটা তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত দেখছে, এবং এরা বলতে পালিয়ে যাচ্ছে ওই জায়গাগুলো থেকে। দে আর লিভিং দ্য ল্যান্ড টু দিস উপনগরী তৈরি করার জন্য। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বুক দিস টাইম, নলিনী বেরার শবরচরী। If you ever, it is about the criminalization tag of the Lothars. নলিনী বেরা, শবরচরী। Of course, সেখানেও আছে, হ্যাঁ, মহাশতে আরো, হ্যাঁ, সেটা প্রচুর আছে, মানে বললে আর শেষ করা আজ কমপ্লিট।
সো যুগল প্রসাদ, আচ্ছা আমার মনে হয় এগুলো যাচ্ছি না, এগুলো অনেক যেখানে আই ওয়ান্ট টু স্টপ ওভার হিয়ার আ লিটল বিট মোর অফ দিস ফিকশনাল রাইটিংস, সেটা কোয়াইট অকওয়ার্ড, সেটা হচ্ছে গিয়ে মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান। না, মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কমেডি, আ ব্ল্যাক কমেডি সর্ট, সেটা ঠিক অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল রিডিং নয়, বাট আই স্টিল উড লুক আপন দিস মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান। সেখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের বাঞ্ছারাম কাপালি, সেও একজন পিছিয়ে পড়া মানুষ, মানে পিছিয়ে পড়া মানে সোশিও ইকোনমিক্যালি আজকে জানি আমরা তাদেরকে আমরা ওবিসি ক্যাটাগরি দিই, কিন্তু তিনি তার বাগান আঁকড়ে বসে আছেন, বাগান আঁকড়ে বসে আছেন। সেই গল্পটা আর বলার মানে আমি রিপিট করছি না, বিকজ টাইম ইজ লেস, কিন্তু সেই বাগান জুড়ে হচ্ছে গিয়ে সেই বাগানকে যখন প্রশ্ন জাগে এই বাগানটি শুধু গাছপালার জন্য করছে, সে বলছে যে না না, এটা নিষ্কাম সজ্জা, অর্থাৎ এই মাটি 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 আমার এই গাছপালা দিয়ে শুধু সাজাচ্ছি তাকে। এই যে মাটির প্রতি আকর্ষণ, এবং খুব ইম্পর্টেন্ট হবে এই বাঞ্ছারামের জীবনে আসে তার পুত্রবধূ পদ্ম। সিনেমায় তার নাম চুমকি হয়ে যায়, কিন্তু পদ্ম নামটা খুব ভেবে দেওয়া হয়েছে, বিকজ ওয়ান হু ইজ ভেরি ক্লোজ টু দ্য সয়েল। এবং এই পদ্ম কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড জায়গা থেকে এসে বলেছে হাত ছেড়ে বাঁচলাম বাপু, এখানে শহরের জায়গা থেকে এখানে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। তাহলে এই হচ্ছে কি বাঞ্ছারামের বাগান। এইভাবেই সে কিন্তু তার নাতিকেও লালন পালনকে, নাতিকে একটা সময় ঘুম পাড়াচ্ছে বলে ঝিঙের ফুল, শিশিরের শব্দ, এইসব দিয়ে তারা কিন্তু কোনো ওই অন্য লালাবাইজের দিকে কিন্তু যাচ্ছে না। এই কথাগুলো কেন বলছি সেটা হচ্ছে কি, এই যে ইকো ওয়ারিয়ারের কথাগুলো বলা হলো কিছুক্ষণ আগে, আমরা জানি উইমেন আর দ্য মোস্ট ইকো ওয়ারিয়ার্স, তার সাথে কিন্তু জুড়ে আছে এই ওল্ডার পিপল, দে আর অলসো দ্য ইকো ওয়ারিয়ার্স। শুধু বাঞ্ছারামের এই বাঞ্ছা কাপালি নয়, তার সাথে জুড়ে আছে এখনো পুরুলিয়া বেঁচে আছে আমাদের গাছ দাদু দুকু মাঝি, তার গল্প। পুরুলিয়াতে তিনি এখনো প্রায় শয়ে গাছ নিয়ে রোপণ করে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের আজকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত, তাকে নিয়ে আমরা অনেক কাভার করেছি, তাকে আমি ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে ফেলিসিয়েট করেছি। কোথায় গিয়ে মনে হচ্ছে তার এই একটা বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার দিকেই আমাদের বেশি নজর, তিনি যে কাজটা করলেন সেটার দিকে আমরা খুব একটা যাচ্ছি না। আর বাচ্চা ছেলেরা, এই বাচ্চা ছেলেরাও কিন্তু বাচ্চা ছেলে এবং মেয়ে, তারাও কিন্তু প্রকৃতিতে ইকো ওয়ারিয়ার্স। তাদের একটা নিয়ে খুব সুন্দর গল্প, তোমরা যারা ছাত্র তারাও কখনো অবসর সময় পড়ো, দ্য কাজিরাঙ্গা ট্রেইলস, 3 খণ্ডে বই। তার মধ্যে একটাতে হচ্ছে যেটা প্রথম কাজিরাঙ্গা ট্রেইল, সেখানে 3টে বাচ্চা, একটা মাহুতের ছেলে তার নাম হচ্ছে গিয়ে ধনাই, তার সাথে হচ্ছে গিয়ে বুবুল এবং জন্টি, এই 3টে বাচ্চার অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। কিভাবে কাজিরাঙ্গার জঙ্গল, কিভাবে কাজিরাঙ্গার রাইনোসরাস, কিভাবে কাজিরাঙ্গার জলে পোচাররা এসে বিষ ঢেলে দিয়েছে, পরের দিন মাছ ভেসে উঠেছে, এবং তারা পরের দিন গ্রামগুলোকে কিভাবে সংঘবদ্ধ করে এই পোচারদের ধরে ফেললো, তারই গল্প। খুব সুন্দর এটা হচ্ছে অরূপ কুমার রায়ের লেখা, 1980 দিকে লেখা, এটা আমাদের স্কুলের পাঠ্য ছিল। তো বলার বিষয় হচ্ছে কি, এই হচ্ছে কি আমাদের ন্যাচারাল গার্জিয়ানস অফ দ্য ইকোসিস্টেম, পিছিয়ে পড়া মানুষরা, ওল্ডার পিপল, উইমেন, যারা প্রতিদিন অনেক কিলোমিটার হেঁটে একটু জলের জন্য যারা অনেকটা পথ অতিক্রম করে, তারা জলের ক্ষুধাটা অনেক বেশি ভালো করে যায়। So with this I end and hope it makes some sense. Any question, observation? No, we missed. I made the English. maybe. ডক্টর বিশ্বাস, আপনি একটু সামনের দিকে যান। Any question or observation? What after please. Yes, I am basically working in Jaldapara area. So in Jaldapara area, so when we established this thing, because I am coming to your man-animal conflict issue. So in Jaldapara area, when we actually working, then one day, so the elephants, they just destroyed everything. And next morning, when I went to the market, some people, they got the information. They saw me. I'm an outsider, still an outsider. So they told me, sir, don't say anything, even from your, because you will not utter, but don't say anything or even think of anything against the elephant, because it would
give benefit to it. So that